Now let's hear from our Honorable Principal, Mr. T.P. Suresh Padwal, our guide and motivator. Welcome and namaskaram. Very good afternoon to all of you. A great ambience, a great afternoon where all the parents, the management dignitaries, the special guest, Safwan Amir Tayyib, and above all, our today's chief guest, AEO, Honorable AEO, Vinod sir. Very great afternoon to all of you. Today is going to be one of the greatest days as far as ISA is concerned. We know we have been reeling under the pandemic, or we can call the endemic, or we can call the epidemic COVID-19. And we know when it comes to this particular academic session, 2021-22, right from the beginning, the children, the parents, the teachers, the entire school community, they are all struggling with regard to the education of our children. See, we know online education. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം, സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് സാധ്യമാവുകയില്ല. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നവംബർ ഡിസംബർ വരെ ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിലായിരുന്നു, ഈ ഒരു നെട്ടോട്ടത്തിലായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ December onwards, to an extent we all were happy. We were relieved to an extent so that we could see our children in the school, playing, sitting in the class, and proper teaching, learning process taking place. A wonderful scenario. And we know when there is offline classes regularly, at the end of the academic session, we go for annual day celebrations. But unfortunately, because of this again pandemic, we couldn't. But even then we thought, we know that most of our students are meritorious, the studious students. They have been performing very well in all the examinations, though it was conducted through online. Right from LKG to class 10, all students, whenever the examinations was being conducted, they used to study sincerely, they used to work hard and smart and appear the examination. And when it comes to the result, we know majority of the students stood first, second, third, fourth, etc. Then the management, the entire school community thought definitely they should be honored. There should be an occasion where all these children are honored. Then came the final examination. During the final examination, we had a thorough discussion when to have and how to have. So finally and ultimately, we decided that this particular 24th of March, that is on Thursday, today, we will have a small function but an extravaganza, which is called Inspire 2022. Every student should get inspired by the role models. I mean the parents, the teachers, the stakeholders, the well-wishers, the entire school community, because they are the future. So today, we are going to have the graduation ceremony for KG students, the award ceremony for the meritorious students, and few students will be presenting some of the wonderful performances which is called talent show. And we all are here, and definitely I cannot leave the dais without thanking you all. We always have got a concern that you see whenever we conduct a program, the parents are not punctual, they come very late and all. But today we are extremely happy
Almost all of you reached well in advance, that too before 2 o'clock. Wonderful, big congratulations to all of you for being punctual. That's great, great. And we expect this every time. Whenever there is any kind of program, whenever we invite you cordially, please make sure that without fear or time you are here. Because it is your school, and as long as your child is here, this school belongs to you. So have the belongingness and honors. This is what a sort of introduction. Now let me enter to the main point. You know what about ISD? You know what is ISD for years together. And ISD is one of the oldest and best schools in Payyanur, in and around Payyanur. Whomever you ask, whomever anybody asks, where is ISD and what is ISD, definitely they will brief you with all the positivities. And here we have got a great alumnus, a great scholar, Mr. Safwan, who is one of the, an ex-student of ISD. So many of your parents, they may be the ex-students of this school. So I don't have to explain much about the positivity of ISD. But now, this is the 21st century. The education scenario is getting changed day by day. It's going to be highly competitive. So the parents, whoever is interested in joining their children in ISD, definitely they will be concerned about the advantages of being an ISDN. So let us just look into all the fruitful and positive aspects of ISD. Mrs. Divya KP, our Vice Principal, to deliver the welcome note. Good afternoon to an angel present here. I'm extremely delighted to deliver the welcome note on this auspicious occasion. We are going to be a part of a very grand celebration. For a while, the world has been witnessing COVID pandemic, and of course, we all have been struggling in many ways and means. And I think this togetherness that will bring a lot of relief, and it will make us optimistic in our ways and means. And certainly, it's a pleasing moment for all of us. And let me come to my official duty. We do have a lot of dignitaries here, and we are bestowed with the presence of great personalities, and that really makes the day extremely wonderful. First of all, let me welcome the chief guest of the day, Mr. Vinod Kumar KK, Honorable AO Payyanur, to this function. Happy welcome to this ceremony, sir. Similarly, I would like to extend a warm welcome to our special invitee. Actually, it's a very proud moment for ISD to have our alumnus here, Dr. Safwan Amir Ali, here with us. Welcome to you, sir. And now let me welcome our Honorable Principal, T.P. Suresh Pudwal, to this function. Welcome, sir. Similarly, I would like to extend a cordial welcome to our Secretary, Muhammad Saad sir, to this ceremony. Welcome, sir. I will extend a cordial welcome to our Vice President Shaukat Ali sir, our Treasurer Kakulat Abdul Khader sir, and here together with us we do have our distinguished committee member, management committee member, our senior committee member, Ahmad Tayyib sir with us. And welcome to all these dignitaries. And here we do have our PTA President Mubina Ibrahim with us. Happy welcome to her as well. Last not least, I would like to extend a cordial welcome to each and every parent present here. You are going to make this way wonderful, and your cooperation actually that made us go through all these days in all the ways and means. And I do extend a cordial welcome to all the teaching and non-teaching staff too, and our beloved children. And you are here with us. Let me extend a hearty welcome to you all as well.
and I wish all the very best for this grand ceremony. We are going to have the graduation ceremony for KG, and we do have the felicitation of special achievers and the meritorious students, and let's make this evening really a wonderful one. Thank you. To the chief guest as a token of appreciation from our side for sparing his valuable time with us. Similarly, today we have one more distinguished personality with us, Dr. Safwan Amir Ali. We are extremely proud that he is ISC alumnus. Recently, he has secured PhD from Madras University. His research topic was the Muslim Barbers of Malabar, Histories of Contempt and Ethics of Possibility. Once again, let's invite our principal and other dignitaries to present a memento to Dr. Safwan Amir Ali, who is at present working as an assistant professor at Ahmedabad University. Management General, Chief Guest, all the students, and the parents, students. ഇന്നൊന്നും പറയാനുള്ള അവസരമുള്ള ഒരു ദിവസമല്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കാനുണ്ട്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 30-35 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്ന്, ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ ഡൊണേഷൻ വാങ്ങി എടുത്തിട്ടില്ല. അവരുടെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതോടുകൂടി അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഞങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയും അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിനെയും മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫിനെയും പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളതിൽ ഇടപെടാറില്ല, ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ 33-35 വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല നിലക്ക് അവരുടെ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. An experienced hand in the educational sector, and his talents will be certainly invaluable. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളുമായ സുരേഷ് കുമാർ, അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ വിവിധ പ്രതിനിധികൾ, ഇന്ന് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുവാവിനെയാണ് സഫർ അമർ അലി, ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകന്മാർ, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതായിരിക്കാം. കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കും അതിൻ്റേതായ പങ്ക് ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയെന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം തന്നെ പറയാം, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായി നിർവഹിക്കുന്നത്. ആ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു അധ്യാപിക ഇവിടെയുണ്ട്. അതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കവിത തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം വീഡിയോ മാനായി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ
ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം കുറേ വഷളായത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുത്താൽ ഒരു സംതൃപ്തിയാവില്ല, മാറി 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 എടുക്കേണ്ടി വരും. 8 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ 11 മണിക്ക് അവസാനിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രാത്രി ചില സമയത്ത് ഉറങ്ങുമില്ല, ക്ലാസ് ശരിയായില്ല, രാവിലെ എടുക്കുന്നു. ആദ്യം രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഒരുവിധ അധ്യാപകർക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് പിന്നീടാണ് വൈകുന്നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം കറക്ഷൻ തുടങ്ങും. കറക്ഷൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8:30-9 മണിയാവാതെ കണ്ട് അവസാനിക്കില്ല. ആ കറക്ഷൻ്റെ ഓരോ കമാൻഡ് പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും, ജീവിതത്തിൽ മക്കളോട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തം മക്കളോട് പറയാത്തത്ര വാക്കുകളാണ് ഞാൻ മറ്റു കുട്ടികളെന്ന് പറയില്ല, സ്വന്തം മക്കളാണ്. ഒരു അധ്യാപികയുടെ സ്വന്തം മക്കളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും. ആ നിലയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചില സമയത്ത് രൂക്ഷമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ കുട്ടികൾ IAS പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരധ്യാപികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് ആത്മാർത്ഥത, അതാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ. അത് പിന്നീട് ഞാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയാലും ബാക്കി കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അതിനോട് 100% ആവുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ 2 ഭാഗങ്ങളും നോക്കിയ ഒരാളാണ്. ഞാൻ അൺഎയ്ഡഡിലൂടെയാണ് ഇവിടെ പോകുന്നെങ്കിലും എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെയാണ്. അത് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റ് വർക്കും അത് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്ത ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് മേഖല അധ്യാപകരും തമ്മിൽ വലിയ ആന്തരികമായ വ്യത്യാസം. കാരണം ജോലി എടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എയ്ഡഡ് LP സ്കൂൾ അധ്യാപികയിൽ കയറാൻ മാസം 38,000 രൂപ ശമ്പളമാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ ഇന്ന് കുറച്ചാളുണ്ടായിരിക്കാം, കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഓൺലൈൻ കാലത്ത് തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടുന്നത്ര അവരെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടു വരുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ ഫോൺ വരും, മാതാപിതാക്കളുടെ ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല. പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാകും. അതിനും എനിക്ക് പരിതമില്ല. കാരണം മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രദ്ധാലുതായിരിക്കണം. ശരിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെയാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് 3 വീലാണ്. ആ മുമ്പിലത്തെ വീല് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിറകിലത്തെ 2 വീല് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുമാണ്. ഇവർ 3 ആൾ ഒന്നിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ സുഗമമായിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ 3 ആളുകളും കൂടിച്ചേർന്ന് വേണം കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. ആ നിലയിൽ തന്നെ അത് നോക്കിക്കാണുകയും വേണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കോട്ടെ, കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം എന്താണോ ആ താല്പര്യമനുസരിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പായിരിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ താല്പര്യം ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. നീ ഇന്നതാവണം എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തേക്കൂടെ കുട്ടി പോകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം DTIയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. DIയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായ സമയത്ത് ഒരു വലിയ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോയതന്നെ ഞാൻ കുട്ടിയോട് അന്വേഷിച്ചു, ഇത്രയും വൈകിയത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെല്ലായതിനു ശേഷമാണ് TTC ട്രെയിനിങ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും ഒരു അധ്യാപിക ആവുക എന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ എഞ്ചിനീയറാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ BTECിന് ചെയ്തു. MTECിനും പഠിക്കാൻ പറയും, MTECും പഠിച്ചു. പിന്നീട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് വന്നതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡിനോട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറയുകയും ഹസ്ബൻഡ് അതിന് തയ്യാറാവുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ്. വളരെ സന്തോഷം. കുട്ടികളുടെ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടു, അഡ്ജസ്റ്റ് UKG സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ. നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ റെയിൻബോ എന്ന പോയത്തിൽ ഒരു വലിയ വരികളുണ്ട്. അവർ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് ദ മാൻ. കുറേ ആളുകൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തില്ല ആ വേർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്.
അതാണ് ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുള്ള ദൈവികത അടുത്തുള്ള ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, മക്കൾ. അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം UKG LKG കൊടുക്കുന്ന അടിത്തറ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് നല്ല അടിത്തറ ഉണ്ടാകണം. നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര അടിത്തറ, ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് എത്ര അടിത്തറയുണ്ടോ അത്രയും മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും, ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അടിത്തറയാണ് ശക്തമാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോളൂ, വളർന്ന് വളരെ സ്വന്തമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്വന്തമായി പഠിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ആ അധ്യാപകരെയാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും ഓർമ്മിക്കുക. അങ്കുലീയ സ്പർശം കൊണ്ട് കുട്ടികളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരെയാണ് കുട്ടികൾ എത്ര സർവകലാശാലയിൽ ജോലി ചെയ്താലും എപ്പോഴും ഓർത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് സത്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്നെ മനസ്സിൽ ആരാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ തായ്യരി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന്മാരെയാണ് മനസ്സിൽ ഓടി വരിക. ആദ്യം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് പിടിച്ച് ഒരമ്മ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ അമ്മയായി കാണുന്ന അധ്യാപകന്മാരാണ് നമ്മുടെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ അധ്യാപകന്മാരും. ആ നിലയിൽ തന്നെ അതിനെ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുട്ടി എപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പിടിക്കരുത്. എൻ്റെ സമയം ഏകദേശമായി സാക്ഷ്യം പിടിക്കരുത്. അവനവൻ്റെ വഴിക്കേ പോട്ടെ, അവരുടെ വഴിക്കേ നിന്ന് പോട്ടെ. അവരെ പരാജയപ്പെടാൻ വിടണം. വിജയിക്കുകയും ചെയ്യണം, പരാജയപ്പെടുകയാണ്. പരാജയത്തിൻ്റെ രുചി അവർ അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പഠിച്ച് ദൂരെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പരാജയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾക്കില്ല. കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് വിഷമങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അവർ വേറെ ചിന്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ്. ദുഃഖവും സന്തോഷവും അവർ പങ്കിടട്ടെ. മഹാകവി അക്കിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല വരികളുണ്ട്. ഒരു കണ്ണീർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി തൊഴുക്കുമ്പോൾ ഉദിക്കുകയാണ് 1000 സൗരമണ്ഡലം. ഒരു പുഞ്ചിരി മറ്റുള്ളവർക്കാർ നൽകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലാവുന്നു നിത്യ നിർമ്മല പൗർണമി. ജീവിതത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വേണം. സന്തോഷവും വേണം, ദുഃഖവും വേണം. ഇത് രണ്ടും അന്യോന്യം വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെയും മനോഹരമായ വരികളുണ്ട്. ആ വരികൾ പറയുന്നത് The books are lovely, dark and deep, but I promise to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ഈ വരികൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലൈബ്രറി ഡൽഹിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ണടിയുന്നതിന് മുമ്പേ യാത്രകൾ ഇനിയും ദൂരം മൈലുകളോളം യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ യാത്രയുടെ ആരംഭം തുടങ്ങിയത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുകയാണ്. ഇനി എത്രയോ സ്റ്റെപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കയറാൻ നമുക്ക് മക്കൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേരുന്നു. Respected honorable guests on the dais, the AEO, the ISG school management, our beloved principal, parents, and beautiful students who have been gracing these school premises for so many years. So one of the things that I want to start off with is that I used to be where many of these students are sitting, and this was 20 years back, or at least around 20 years. I'm not that old, don't worry. When I entered the school, those who were receiving us in the entrance, they asked me if I was a parent, and they asked me to write. And in a way, I'm a parent right now, and I understand that some of the concerns that our parents have at this point of time is what is a school? How exactly are we going to teach, or how exactly are we going to nurture our children? And if I am being completely honest to all of you, and this is something that I want to talk to not just the parents but also the students, and if you can't follow it, please let me know. Anybody can ask me at any point of time to repeat what I have to say. I was never a topper. I mean, this is what people do, right? I mean, they come to schools, they top, they get the first ranks, they get the second ranks, and then everybody is happy about it. I was never a topper. I was somewhere between an average and an above average student. That was me.
And today, if the school authorities, if you parents, if the students think that I'm successful, I would say that it was also because even though my studies were not up to the mark, were not something beyond measure, I used to take part in every single activity that used to happen over here on this stage. It used to be in the third floor earlier. I still think that there is a stage out there in the third floor. So that used to be my stage. That used to be the stage where I went, I performed, I learned, I made mistakes. I kept making mistakes. My teachers taught me. My teachers taught me to overcome my fears. My teachers taught me that perhaps it's not just the scholastic, it's not just the academic that is important alone, but it is also important to shine in various other kinds of talents that we have. And today, it so happens to be the Talents Day for the students. And in a way, I am really happy to be here on such an occasion and say that yes, once I used to be over here in this very stage, used to perform. As a matter of fact, I've even performed just for the sake of performing. That was an incident when a small talent event was being done away with because there was only one single participant. And I knew this friend of mine had really struggled, really learned how to sing really well, and he had come in. And when they said that they were going to cancel that particular event, I went up to him and I told the school administrators that let's conduct it. I can also sing. I mean, it's not an issue. I can also sing, and we'll get one more person to sing. And I got the third prize in that. But the point was, we all tried to do whatever we could in this school. എനിക്ക് നമ്മളിവിടെ വന്ന് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതിൽ ക്ഷമിക്കുക. പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും എൻ്റെ അതേ സമപ്രായക്കാരാണ്. ഞാനിവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻതൂസിയാസത്തിൽ വന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നേരം ഒന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാനൊരു പാരൻ്റ് ആണല്ലോ. IST സ്കൂൾ, ISTയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ISTയുടെ റെപ്യൂട്ടബിൾ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അടിത്തറ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ. അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഒരു ലെഗസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി, ISTയുടെ ലെഗസി, അതൊരു അലൂമിനായിട്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ, have they produced great students? Have they produced good students? Have they produced students that can say that they are happy about being part of this IST legacy? അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇത് സ്കൂൾ മാർക്സ് വഹിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഷ്യന്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് മാർക്സ് മേടിക്കുന്നതിലൊന്നുമല്ല കാര്യം. നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പാരൻസ് എന്നും പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് യുവർ എയിം, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആംബിഷൻ ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അതാവണം, ഇതാവണം. പക്ഷെ അല്ല, ഷുഡ് ബി എ ഹാപ്പി പേഴ്സൺ, യു ഷുഡ് ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ. ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി, ഒരു നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസനായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതിലാണ് കാര്യം. അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? Start from the base, start from the very base. Teach your children to love your parents, interact with them. That itself is a foundational base. I think I'm taking a lot of time. I know that you're all waiting eagerly to see the young students who are going to come over here. എനിക്കും നല്ല ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. But let's move on to that. I'll end my words here.
Thank you and see you soon.